Shall I recite also or Yes, ma'am, just you can recite. okay? Shuklambaradharam Vishnum Shuklam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Prasannavadhanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye Sarvavighnopasantaye Shantaye Sarvavighnopasantaye Shantaye. Shantaye Mhm. So, the meaning of Shantaye. this, yes, the meaning of the shloka is Sarva Vigna Upashantaye. In order to do Upashanti or Vigna Upashantaye, Vigna Upashantaye iti manye. Yes. So, in order to get rid of all the Vignas, Upashantaye, Dhyayet, do dhyana. Of whom? Prasannavadanam, the one who has very, very calm face. Prasannavadanam, or happy or gracious, etc. is given here, as you can see. Prasannavadanam dhyayet. Who is this Prasannavadanaha? Chaturbhujaha. With Chaturbhujam Prasannavadanam Shashivarnam Vishnum Shuklambaradharam. So we have to do the dhyana of Shuklambaradharam, the one who is wearing white colored clothes. Shashivarnam, who is of the color of Shashi. Shashi meaning Chandra. Chaturbhujam, with four hands. Prasannavadanam, who is happy, who looks happy, whose face is very, very pious. Tam Vishnum, that kind of Vishnum. Dhyayet, do dhyana. So that is what is being said. This is a representation of what one should be doing dhyana of. And then we have Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham. Agajanan Padmarkam Gajanan Agajanana Agajanana Padmar Padmarka Padmarkam Padmarkam Gajananam Aharnisham. Gajananam Aharnisham Anekadantam Anekdantam Anekadam Tam Bhaktanam Anek Anek Dan Dam or Tam? Okay, Tam. Anekadam Tam Tam. Okay. Bhaktanam Anekedam Tam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. Ekdantam Upasmahe Anekadam, many, many kinds. Tam, Ekadantam Tam, that Ekadantam Bhaktanam, the devotees, are of different, different kinds. So, what is being said? Agajanana, Agaja, Anana means face. Agaja means the one who is born from Aga. Aga, I think it means a mountain. Let's quickly check. Aga. Asti. Agaja. Agaja. Aga is not given. Huh? It was there like before in the previous one product produced on a That's what. mountain. It's produced off mountain. That is what the meaning is. But I'm trying to see how Ja means the one who is born from. Agaja is being said. So Aga should technically mean mountain. That's what I'm trying to say. Because Himalaya Putri Parvati Kal. So Agajanana Padma Arkam. So her face is like a Padma, is being compared to a Padma. And this Ganapati is like Arka, like Surya to her face, in the sense that as soon as Surya comes, the lotus opens up.
So just like that, as soon as Mata sees Ganapati, her face becomes bloomed. She is very happy to see him. Agajanana Padmarkam, Gajananam, the one with Gaja Anana, the one with the face of an elephant or head of an elephant. Harnisham, Ahaha means day, Nisha means night, Aharnisham, day and night. अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अनेकदन्तं भक्तानाम् अनेकदम् अनेकदम् मीन्स very very varied अनेकदम् तं भक्तानां granting their many wishes ekadantam the one with ekadanta only one tusk upasmahe I do upasana of such Ganapati. And then there is this one, Dorbhiryukta Chaturbhihi दोर्भियुक्ता चतुर्भिः Sphatikamanimyim स्फ स्फक स्फटिकं मणि. Okay, स्फटिकं मणि. Is it that together? Mani. Oh, Mani. this is different. Okay, there is one more form. Dorbhir. You search for this. Dorbhiryukta Chaturbhihi Sphatikamanimyim Akshamalam Dadhana. As you can see here. Manimayim Mani. Akshamalam Dadhana. Okay. स्फटिकं मणिमयीम् अक्षमालां दधान. हस्ते नैकेन पद्मम् हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकम् सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्ख भासा कुन्देन्दुशङ्ख स्फटिकमणिनिभा स्फटिकमणिनिभा भासमाना भासमाना असमाना असमाना. सा मे वाग्देवते सा मे वाग्देवते अयं निवसतु वदने अयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न सर्वदा सुप्रसन्न. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः the one with four hands चतुर्भिः दोर्भिः युक्ता yukta means the one who has what चतुर्भिः दोर्भिः do means hands दोर्भिः चतुर्भिः the one with four hands स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना the one with स्फटिकमणि. So it is a akshamala is like a mala of these manis spatikas. Akshamalan dadhana, she is holding that akshamala in one hand. Hastena ekena padmam, ekena hastena padmam, she is holding padma with one hand. Sitam apicha shukam, sitam ityukte, so this padmam is very very bright, white in color. Sitam apicha shukam, white, shuka is a parrot. Pustakam cha aparena, she is aparena with the other. Aparena means with the other. Pustakam, she is holding pustaka. Bhasa Kundendu, she is glowing like Kunda Indu Shankha. So Kundendu like the Chandra, the full moon, Shankha like how a conch is white in color. Sphatikamanini Nibha or like a Sphathikamani. So Sphatikas are white in color or transparent in color. As you can see, Sphatika. So these are Sphatika Manimayi. So that is what Bhasa Kundendu Shankha Sphatika Maninibha Bhasamana. She is glowing like that. How is she? Asamana. Nobody can equal her in her glow. Same. That who is that? Vagdevata. Vagdevate Ayam Nivasatu. Ayam Vadane Nivasatu. Sarvada Suprasanna. May she stay on my mouth or in my face or in my head
इति निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न always being happy इति सुप्रसन्न or rather she is always happy or she is always uh, suprasanna prasanna. I don't know how to translate prasanna into English. Let's see. Uh, we say that someone is happy then prasanna. Glad, delighted iti. Yeah. सामे वाग्देवते अयं वदने निवसतु सर्वदा सुप्रसन्ना इति. So okay, we can come back to Sankshepa Ramayana. These are the dhyana shlokas. Of course, there are more. Nivasatu vadane sarvada suprasanna मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. So there are a bunch of dhyana shlokas, and then we can start Sankshepa Ramayana. Is somebody ready to do the Parayana? Dinesh ji? Yes. Yes. Would you like to do Parayana for today? Maybe first 10 shlokas? Yes. Yeah. Okay. तपस्वदया निरतं तपस्वी वाग्वीदाम्बरं नारदं परिपप्रक्ष वाल्मीकि Munipunggavam. Valmikir Munipunggavam. वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्यवनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कच्च वीर्यवान् धर्मकच्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढव्रत चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् समर्थ च चैकपीर्यदर्शन आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयक कस्य विभयति देवाच जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छामयहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेव विदं नरम् श्रुत्वा Shrutva Chaitatrilokagnyo. श्रुत्वा सेतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वच श्रूयतामिति चामन्त्रय प्रहृष्टो वाक्यम् अब्रवीतः बहवो दुर्लभा चैव ये तत्त्वाकीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तेरयुक्तं श्रूयतां नरम् इक्ष्वाकु वंशप्रभवो. कुवम् इक्ष्वाकु वंशप्रभवो. इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेह श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो
Drutiman Dratimanasi Vashi. Buddhi. Sorry. Yutiman Dhratiman Vashi. Drutiman Dratiman Vashi Buddhiman Nitiman Vagami Sriman Gmi. Buddhiman Nitiman Vagmi Sriman Satrunibarahana Vipulanso Mahabaho Kambu Grivo Mahano Mahorasko Maheshwaso Gudajatrurarindam Ajanubahu Sushira Sulalata Suvikrama Sama Okay जी, thank you very much. Okay, किसी thank और को you. देंगे चांस. Yeah, sure. Okay. Is anybody ready? Did I did good or It was I good, sir. pronounced? It was fine. Pronunciation needs some work, but I think you are improving. Yeah, thank you. Yeah. Maybe we will get back to it again. So I think there is a lot of influence of your mother tongue on how you pronounce these. May I know what is your mother tongue, sir? Yeah, Hindi. हिंदी. I'm from Rajasthan. राजस्थान से हो आप. अच्छा अच्छा. Yes. वही वो इन्फ्लुएंस अच्छी तरीके से हमको सुनाई दे रहा है. हाँ, कुछ ठीक वर्ड है. में. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं. महेश जी. Yes, sir. I will read from 11. Okay, sir. Samavibhaktanga. समविभक्ताङ्गः. Vibaktangah. विभक्तः. विभक्तः means distributed. विभक्त अंगः. Okay. Vibhakta angaha alva. विभक्ताङ्गः. विभक्त अंगः एव विभक्ताङ्गः. संधि. Okay. Sama vibhaktangah. Stigna varnaha pratapavan. Pina vaksha vishalaksho Lakshmivan Shubhalakshanaha Dharmajna Satyasandascha Prajanam Cha Ito Rataha Ite Rataha Yashasvi Jnana Sampannaha Shuchir Vashyaha Samadhiman Prajapati Samaha Shriman Dhatha Ripu Nishudhanaha Rakshita Jiva Lokasya Dharmasya Parirakshita Rakshita Swasya Dharmasya Swajanasya Cha Rakshita Veda Vedanga Tattvajno Tanur Vedo Cha Nishtitaha Veda Vedanga Tattvajno Dhanur Vede Cha Nishtitaha Sarva Shastrartha Tattvajnaha Smritiman Pratibhanavan
Hmm. सर्वलोके सर्वलोकोक प्रियः सर्वलोकप्रियः सर्वलोकप्रियः साधुः साधुः अदीना रदिनात्मा अदीनात्मा रदीनात्माः विचक्षणः सर्वगतः सिद्धिः सद्भिः समृद्ध समुद्र इव सिन्धुभिः. Sir, 1 minute. Would you like it in Kannada Lipi, sir? Would it be better? Yeah, okay. I have not read in Kannada. Yeah, I will read. I can. Yeah, let's go there. Sarvada bhigatah sadbhihi samudra iva sindhubhihi aryaha sarva samaschaiva sadaiva priyadarshanah sacha sarva gunopetaha कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण इमवानिवः विष्णुना इमवानिव विसर्ग विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः सोमवत् प्रियदर्शनः सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे समस्त्यागे धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः. सर इदु ज्येष्ठं सर. ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं दशरथः सुतं प्रकृतीनाम् इथैर्युक्तं प्रकृतिप्रिय काम्ययः प्रकृतिप्रिय काम्ययः. Okay, sir. Is somebody else ready? We'll switch back to like whichever is comfortable to them, so that it is unfair for that everybody is like it is like it cannot be expected that everybody is fluent in Devanagari. Astu. Is anybody ready? Aparna ma'am, will you read the next 10 shlokas? Yeah, sure. It is okay. Yeah. Yogarajena Yogarajena samyuktam Aichat mahipati. Okay, Aichat प्रीत्या महीपति तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी. Okay, I always do this one. It's okay. Yeah. It's okay. दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी. भार्याथ. There is no again. There is no one more repha here. There is no ra here again. Bharyatha. So this symbol is telling us that there was an akara before, which got lopa. No longer it's there after sandhi. It is not there. Bharya atha, bharyatha. That's what it is pointing at. Bharyatha kaikai.
Was it better? Yes, ma'am. Definitely. Okay. Purvam dattva var. Purvam. Dirgha, ma'am. Purvam. Yeah. Hmm. Purvam dattvara devi. Dattavara. Dattavara iti na. Dattavara. Datta. Hmm. Purvam dattvara devi. Hmm. Varmen maya Varamenam. chata. Varamenam ayachata. Okay. Purvam dattvara devi. Varmenam ayachata. Hmm. विवासनं च रामस्य भर्त भरतस्य भिषेचनं Vishechanam. Che. हाँ भरतस्य भिषेचनं Hmm. ससत्व Satyavachanat raja. वचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासया Vivasayamasa sutam. विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं Dasharatha priyam. Again, ma'am, this is Shakara, not Sa. रामं दशरथः प्रियं सजगां वनं वीरः प्रतिज्ञा अनुपालयन् Pratignyam anupalayan. complete Nana whatever I pronounced. It is Pratignyam anupalayan, ma'am. Anupalayan. It is half na. Okay. Pratigya anupalayan. Pratignyam anupalayan. Okay. Oh, The this makara is there. nothing na that. Okay. Pratigyam Anupalayan. anupalayan. Ha. Pratigyam anupalayan. पितुर्वचन निर्देश सात Shat. पितुर्वचन निर्देशा Nirdeshat. निर्देशा It's okay, ma'am. निर्देशा will come na. It's okay. Make the sound. Okay, निर्देशा Piturvachana nirdeshat. पितुर Kaikeyaha. Vyakaranat. Okay. पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्यः प्रियकारणात् Kaikeyaha. कैकेय्याः Kaike. Okay. कैकेय्याः Priyakaranat. कैकेय्यः प्रियकारणात् Ana, ma'am. This one. प्रियकारणात् The second na. yeah. How do you say ana? Okay, my name has this na. Aparna. Is that correct? Yeah. I think it is aparna only. Kimartham ityukte parna. Parna means leaf. Oh, parna. Yes, parna means leaves. Aparna means the one who did not even have leaves when she was doing tapasya. Aparna means the one who did not take leaves, like when it is the name of Parvati Devi. No, When she was doing tapasya. that was Alpana. No. Okay. Yeah. No, what I was saying, my name is Arpana, not Arpana. Aparna. Oh, I am sorry. Yeah. Yeah. Okay. Arpana. I see. Yeah. Okay. Yeah, that is the one. Arpana. Iti. No. Priyakaranat. Yeah. Priyakar Kaikkeya Priyakaranath Kaikeyaha. I will try again later. Yeah. Kaikkeya Priyakaranath Dirghama. This one. So actually in Sanskrita, all of these two are to be pronounced long vowels. These are Kaikeyaha. Priyakaranat. Yaha. Again. Yaha. It's longer. Kaikkeyaha. Okay.
Okay, sorry. कैकेय्याः प्रियकारणात्. Yes, ma'am. Okay, I will try later. Yes, Ta yes. Practice. तं Tam व्रज तं व्रजतं vrajantam. okay vrajan. Okay, now will come with ja. Tam Is it? vrajantam. Yes, ma'am. After Okay. ja, there is the तं na. व्रजन्तं, yeah. Hmm. तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः Manujagamaha. लक्ष्मणो अनुजगामः. इधर जो जगामा था वो भी हाँ, इधर ही है, वही है. इधर अनु ऐड हो रहा है. अनु मतलब फॉलोड. जगामा मतलब ये गए थे और इनके साथ ये गए थे. फॉलो किया इन्होंने. अनुजगामा. Okay, okay. भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः अनुजगामः. Ja is full. अनुजगामः Anuja. Anuja. अनुजगामः The ja is full. It's जगामः not small. Anujagamaha. अनुजगामः Hmm. जगामः. Yeah. स्नेहा द्विनयसम्पन्नः स्नेहात् विनयसम्पन्नः. स्नेहा विनयसम्पन्नः. Where is स्नेहाद्. that is going? Yes, ma'am. स्नेहाद् विनयसम्पन्नः. Okay. Okay. स्नेहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः Hmm. भ्रातारं भ्रातरम्. दयुतो भ्रातु भ्रात्र अनुदर्शनय भ्रातरम् दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन्. भ्रात्रं दयो भ्रातरं दयितो भ्रातुः. भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्. सौभ्रातृ अनुदर्शयन् Hmm. रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता Hmm. जनकस्य कुले जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारी गुणा नारीणाम् उत्तमा वधूः. Narinam means out of all the all the strees, uttama, the best. Vadhuhu iti. Narinam uttama vadhuhu. सीताप्यनुगता रामम्. Sita api anugata. Sita also followed. सीता अपि अनुगता. Okay. सीता अपि अनुगता शशिनं रोहिणी यथा. पौरैः अनुगतः. अनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृंगेबेरपुरे. That is ga only. Shringeberpure sutam Ganga kule
व्यसर्जयत्. गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। Hmm. मासाद् धर्मात्मा। गुहम् आसाद्य धर्मात्मा. गुहम् आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। गुहेन सहितो रामो गुहेन गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया लक्ष्मणेन च सीतया. लक्ष्मणेन च सीतया This is Lakshmanena. लक्ष्मणेन Lakshmane. Lakshmanena. लक्ष्मणेन Hmm. लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन गणं गत्वा ते वनेन वनं गत्वा. ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा. नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः बहूदकाः. नदीतीर्त्वा तीर्त्वा. 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 Okay, first ra will come and then ta. Yes, ma'am. नदीस्तीर्त्वा. नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः बहूदकाः. बहुदकाः. Okay. Vishnuji, will you read? Thank you very much, ma'am. Vishnuji, will you Thank read you. the next? I think we went up to 35, if I remember correctly. Where did we stop in the yesterday's class? I don't remember. We'll see. Or Sudarshan ji, or yeah, Vishnuji is ready. Yeah. नमस्कारः अहं पूर्वयाने अस्तु महोदय, क्षम्यतां। चिन्ता मास्तु. Vishnuji. Yes. Is Sudarshan ji ready? No, you are. He is in bus. That's what he was telling. चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रामावस्थं कृत्वा रम्यामावसथं कृत्वा रम्यम् आवसथं कृत्वा रम्यमाणा वने त्रयः. Yes. 1 minute. Do you want Telugu Lipi, sir? Is that easier? I think this is better. Just give me a minute. Okay, just a second. चैव अत्र चित्रकूटमनुप्राप्य. 1 minute. Okay. चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशात् तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगामविलपन् सुतम् मृते तु I तस्मिन् think that is where we stopped. We stopped here only. Okay. We did not even complete this shloka. Astu. Dhanyavadaha. Once I will again read the whole thing so that you all get an idea of how it should sound like. Vishnuji's pronunciation is very, very good. So it should sound something like this. Yeah.
तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः
सीताप्यनुगता रामम् शशिनम् रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतम् गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम् प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनम् गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम्. Okay, hopefully that was fine. Yeah, thank you, sir. So this is how it should sound like at the end by the time you have learnt it. Yeah, long way, but we will improve. It is only practice, sir. The way I learned all of this on my own actually. This Sankshepa Ramana I learned on my own. So every day I would just take 4 shlokas per day and try to repeat them 3-4 times over and over again. And after that I would try to not look at the shloka and try to say it on my own. So to some extent I have also done Kanthasti Karana, although I have not yet learned like completely Kanthastha is not yet done. But yeah, eventually I know it will happen. Yes. Yeah. So okay, so we will do it once more. We have time. Yes, we have 10 more minutes. Yes, sir. Would you like to read it, sir, Mahesh ji? Yes. Is it possible to switch to Kannada script? Yes, absolutely. Can I start? Yes. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रपच्छ नारदं परिप्रपच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः. Here, sir, again, dharmajñascha. 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 There is no chakara, sir. Mahapranaha illa. Alpapranaha. Alpaprana eva. Dharmajñascha. Krutajñascha. सत्यवाक्यो दृढव्रतः. चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को जितः विद्वान् कस्य समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः. Sir, here vidwan kaha kas samarthascha. विद्वान् kaha कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः.
आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च ज्योतरोषस्य संयुगे जातरोषस्य संयुगे जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहम् एतदिच्छाम्यहम् श्रोतृम् एतद् इच्छाम्यहम् इच्छामि అంటే it means इच्छामि means I want इच्छामि अहम् एतद् इच्छाम्यहम् श्रोतृम् श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे कौतूहलं हि मे कौतूहलं इमे he sir no कौतूहलं इमे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुमेवं विधं नरम्. Sir, actually this I is lopa sir, you don't have to say it. Oh, samarthosi. Tavadeva, yes, that is correct. Okay. Maharshe tvam samarthosi jnatumeva vidham naram shrutva chaitatri lokajño valmikir naradho vachaha valmikir naradho vachaha श्रूयतामिति चाम मंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यम ब्रवीत. Again, this is Mahaprana illa sir, Alpa Prana. प्रहृष्टो वाक्यम ब्रवीत. बहवो दुर्लभाश्चैव एते त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो नाम जनैर्श्रुतः because of sandhi श्रुतः janaihe shrutah, when you do sandhi janai shrutah. इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैर्श्रुतः Yes. नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् अश्वी Dhyutiman Vashi. Oh, Vashi. Niyatatma Mahaviryo Dhyutiman Dhrutiman Ashi Vashi Buddhiman Atiman Buddhiman Nitiman Vagmi. Buddhiman Nitiman Vagmi. Buddhiman first one sir. Nitiman second one. Buddhiman Vagmi. Shriman Shatru Nibharanaha. Sir, ha is not coming, sir. I is coming instead of ha. Please notice this one. Shatru Nirbhanaha. Shatru Nibarhanaha. Shatru Nibharana. Shatru Nibharanaha. Sir, you are again saying I instead of ha, sir. Okay. Shatru Nibharanaha. Mahaprana illa. Nibarhanaha. Shatru Nibharanaha. Vipulanso Mahabhahuhu Kambugrivo Mahahanuhu Maharasko Maheshwaso
गूढजत्रुररिन्दमः गूढजत्रुररिन्दमः. Correct, sir. गूढजत्रुररिन्दमः अजानुबाहुः सुशिरः Sir, Sula- Ajanubahu. Sushiraha. Dirgha. This is also dirgha. A is also dirgha. Ra is also dirgha. Yes. आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः Sulalataha. सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः समविभक्ताङ्गः. समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः. We'll stop here, sir, for today. Thank you very much. Thank you so much for teaching me. Ayyo. It's my pleasure. It's my blessing that I get to do this every day. Yeah, we are blessed to learn from you. Thank you so much. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. सर्वं श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु. अस्तु. धन्यवादाः. धन्यवाद. धन्यवादः.